salah 2, salah 3 kan, banyak. So untuk minggu ni saya dah assign. Okay, saya dah assign group. Okay, group sorry. Terganggu betul ni. Saya dah assign Bios quizzes, Bios Splendid 1.1, 1.2 dan 1.3. Saya dah assign 1.1 dan 1.2 dekat Google Classroom. So nanti awak boleh buatlah. Okay, awak kena buat 3 soalan Bios Splendid tu, 3 set, sebab soalan UPS awak tu akan keluar daripada soalan-soalan situ. Okay, so kita macam nak practice lah. So nanti saya akan monitor lah siapa yang tak jawab. Kalau boleh jawab lebih daripada sekali. Okay, lebih daripada sekali. Kalau kita practice, okay, ada 3 set Bios Splendid, practice. Okay, jawab bagi perfect markah 13/13. Okay. Alright. Okay. Saya akan present mengenai topik 5. Topik 5 tak masuk lagi kan? Kak, belum. Okay, topik 5 tak masuk lagi. So kita akan discuss topik 5, population genetic, and Khamis cuti kan? Khamis. Cuti. So memang kita tak ada kelas lah pada hari Khamis. So kita minggu ni kita jumpa untuk hari ni dan untuk hari Rabu saja untuk amali. Alright. Okay, so saya share dulu skrin saya. Alright. Nampak kan? Tak nampak kita kan? Okay, so hari ini topik 5, population genetics. Okay, kita akan discuss topik 5. Senang saja topik 5 ni. Topik 5 ni kita akan banyakkan guna calculator. Okay, kita akan banyakkan guna calculator, and then dia tak adalah nak kira pasal differentiation ke, integration ke. Okay, dia just pasal nak kira allele. Okay, nak kira allele frekuensi dalam satu population. Untuk topik ni, kalau ikut JPU, last session 5 markah. Okay, and biasanya student akan dapat full mark 5 markah sebab topik ni lah yang paling senang. Yang paling senang nak dapat markah. Alright, so we only have two subtopics. Okay, 5.1 gene pool concept, 5.2 Hardy-Weinberg law. Most of the content will be under subtopic 5.2. Okay, the things that you need to calculate, things that you need to remember, mostly under subtopics 5.2. But first we're going to discuss gene pool concept. Okay, so this is our objective: explain population genetics, gene pool, allele frequency, and genetic equilibrium. Okay, so what is population genetics? Population genetics refer to studies the change of frequency of allele within a population. So kita nak study perubahan allele dalam satu population. That is population genetics. Population refer to a group of individuals, a group of individuals of the same species. This is the keyword. Okay, group of individuals of the same species that live in a habitat and may interbreed to produce fertile offspring. So that is population. Okay, contoh kita ada population penguin. Okay, yang satu spesies duduk dekat satu habitat, interbreed between each other, and then will produce fertile offspring. Fertile offspring adalah offspring yang subur. Okay, subur. Fertile, subur, sterile, mandul. So population adalah population of one species. They will share same gene pool. Okay, they will share same gene pool. Iaitu gene pool tu literally translate adalah kolam gene. Okay, kolam gene. Contoh, nanti saya tunjuk apa contohnya. Gene pool refer to total aggregates of gene in population at any one time. Consists of all alleles at all gene loci in all individuals of the population at a given time. So for example, you are in population H64.
Okay, dalam H64 ada individu yang kenapa sebut macam ni? Okay, dalam H64 ada individu yang carry dominant allele, recessive allele, B besar, B kecil, C besar, C kecil, D besar, D kecil, semua tu. That is gene pool. Total aggregates, okay, total aggregates of gene in population at any one time. So setiap individu dalam H64 dia akan bawa dia punya gene. Okay, dia ada dia punya allele. So if we sit in a population, so that is we call as gene pool. Okay, total gene in a population we call that as gene pool. Okay, so for a diploid species, each locus is represented twice in the genome. So maksudnya kat sini, kalau setiap locus tu boleh jadi inilah A besar, homozygous ataupun homozygous dominant, homozygous recessive ataupun heterozygous. Okay, represent dua kali. Okay, dia akan represented twice. Alright, so for example, okay, kita tengok example, a study was done on 10,000 rats. Okay, a study was done on 10,000 rats focusing on the fur color, dominant allele and recessive allele. Individual with homozygous dominant is 6,000. Okay, so individual homozygous dominant, bukan individu lah, kiranya tikus yang homozygous dominant adalah 6,000. Okay, tikus yang heterozygous is 2,000. Tikus is that is homozygous recessive is 2,000. Okay, so if we want to calculate the total number of allele, kita buat macam ni, 2 darab 6,000. Kenapa 2? Awak rasa kenapa 2? Kenapa 2? One individual, 2 alleles. Yes, one individu akan bawa 2 allele. So 2, 2, 2. So total number of allele will be 20,000. Okay, 20,000. Thank you, Jude. Alright, itu belum kira lagi lah. Itu macam first example. Okay, kira belum lagi. Each of the allele type has a relative frequency in the gene pool. Allele frequency adalah, okay, allele frequency is the ratio of any given allele in population relative to all other alleles of that gene at the same locus. So kita akan tengok macam mana kita nak kira frequency. Okay, allele frequency. So using the previous data, calculate the allele frequency for dominant and recessive. So it says that using the previous data yang dapat tadi, okay, calculate the allele frequency for dominant and recessive in the gene pool. So we already know the homozygous dominant is 6,000. Heterozygous is 2,000. Homozygous recessive is 2,000. Okay, if we calculate the total allele, berapa jumlah allele dalam satu gene pool adalah 20,000. Okay, tapi sekarang ni kita nak kira dominant allele sahaja. Okay, we want to calculate dominant allele only. So if you want to calculate dominant allele, 2 times 6,000. Okay, 2 times 6,000. Okay, mana datang duanya? Duanya datang pada sini. Kita ada 2 dominant allele. Okay, 2 dominant allele, that's why we times by 2. Okay, that's why we times by 2. Okay, times with, that's why we times by 2 for 6,000. 6,000 ni adalah nilai kepada homozygous dominant. Plus 2,000. Okay, 2,000. Why only 2,000? Kenapa tak payah bahagi darab dengan 2,000? Sebab kita hanya ada satu dominant allele sahaja. Okay, we only have one dominant allele sahaja. So, for total dominant allele is 14,000. Okay, 14,000. That is dominant. If we want to calculate the total of a recessive allele, A kecil, 2 times 2,000. Mana datang 2? 2-nya datang daripada sini. That is 2. Why 2? Because we have 2 recessive allele in homozygous recessive individual. That's why kita darab dengan 2. Okay, times by 2,000. 2,000 is the value of homozygous recessive and plus 2,000 sebab 2,000 kat sini. Right? So we get the total number of recessive allele is 6,000. Baru dapat
number, tak dapat lagi frekuensi. Okay, setakat ni okay? Boleh ke? Okay. Alright, Okay. nice. Boleh, madam. Okay, nice. Okay. So, if you want to calculate frequency, okay, now we only get the total number. If you want to calculate the frequency for dominant allele, 14,000 times by 20,000. 14,000 is the value of this one. Okay, value yang 14,000 ni. Sekejap saya padam. Confusing. Okay, 40,000 is this one. Divide by 20,000 is the total of fur color. So you get 0.7. This is frequency for dominant allele, 0.7. Alright. So if you want to calculate the frequency of recessive allele, 6,000 times by 20,000 and you get your frequency for recessive allele, 0.3. Okay. Alright. So for a gene locus where only 2 alleles occur in population, the allele frequency can be calculated using this equation. So actually allele frequency we can use this formula, P plus Q equals to 1. Okay, P plus Q equals to 1. P is frequency of the dominant allele. Q is frequency of recessive allele. Okay, so bila tadi katakanlah kita dah dapat nilai P, frequency for dominant allele is your P. Frequency of recessive allele is your Q. Okay, so if you already get your P, okay, that P is 0.7. So by using P plus Q equals to 1, you will get your Q. Okay, so basically if you do it like this, you get your Q ataupun get your value of P. So guna formula ni sajalah, dia dapatlah 0.7. Okay, and allele frequencies, alright, allele frequencies in a gene pool determine the genetic change for a population. Okay, allele frequency in gene pool determine the genetic change for a population. It means that if allele frequency change, okay, then the genetic inside the population also change. Okay, for example, if you look at this chart, okay, this flow chart, if there is change in allele frequency, dia akan berlaku change in gene pool. Okay, mungkin allele frequency dia P tadi patutnya 0.7. Tiba-tiba berubah jadi 0.3. Gene pool dia akan berubah. Maksudnya gene pool tadi mungkin A besar dah tak banyak. Kurang A besar. Kurangnya B kecil. Itu maksudnya gene pool. So gene pool dia akan berubah. Change in allele frequency will change in the gene pool. Eventually, it will change the genetic composition. Okay, it will change the genetic composition of population, and lastly, it lead to evolution. Okay, evolution. Contoh evolution yang awak tahu apa? Contoh evolution yang awak tahu. Ada? Dinosaur. Dinosaur. Boleh, yes, dinosaur. Dinosaur pun contoh evolution. Sekarang dah pupus dah. Okay. Dinosaur, ada yang cakap kalau awak tengok cerita apa, bukan cerita ada. Sekejap. Tak ingat lah. Chimpanzee. Chimpanzee, okay, chimpanzee boleh. Itu kalau Charles Darwin punya teori kan. Kalau ikut Charles Darwin punya teori, kita ni berasal daripada chimpanzee. Dia punya teori lah kan. Itu adalah evolution lah tu, okay. Evolution. Okay, daripada allele frekuensi berubah, gene pool. Awak pernah tengok tak cerita, awak pernah tengok kan Jurassic Park? Pernah tengok ke? Pernah. Kan? So dia ada banyak spesies-spesies dinosaur tu. Spesies-spesies dinosaur tu bukan dia boleh spark terus jadi. Tak, itu disebabkan evolution lah. Okay, daripada yang tak boleh terbang, T-Rex yang macam tu, tangan pendek, okay, dia dapat apa, Idosome T-Rex, apa benda tu yang diorang gabungkan DNA tu. Tak ingat dah. Okay, dapatlah yang ekstrim. Okay, ada yang daripada dinosaur yang ada jalan-jalan yang herbivore apa,
apa nama yang comel tu, Brachiosaurus. Daripada yang tu dapatlah evolution, disebabkan evolution dapatlah spesies dinosaur yang boleh terbang. Itu adalah evolution lah. Maksudnya start dari sini. Sekecil-kecil benda start daripada allele tu dia dah berubah. Bila dah berubah, gene pool dah berubah, genetic composition berubah, berlakunya evolution. Dan benda ni bukan berlaku, okay, hari ni boleh terbang, tak boleh terbang, esok boleh terbang. Tak. Benda ni berlaku beratus-ratus, beribu-ribu tahun. Evolution kan bukannya ambil masa sehari je, bukan ambil masa setahun je. Okay, dia ambil proses yang lama. Okay, so the point number 7 ni, point number 7 ni, kejap. If no change in allele frequency from one generation to the next, the gene pool is considered static. Okay, dia cakap kat sini, kalau tak ada perubahan dari segi allele frequency from one generation to another, we said that population is in genetic equilibrium. Okay, kita cakap that population is in genetic equilibrium if no change in allele frequency. Logically, awak rasa logik tak? Logically dalam dunia yang nyata ni. Boleh jadi tak? Boleh tak population reach genetic equilibrium? InsyaAllah. InsyaAllah, wow. Bukan humans sudah reach. Human tak reach sebab dia akan berlaku mutation. Nah, good thinking. Kalau ikutkan, ya Jud. Sebab kita sama beratus-ratus ribu tahun kan. Sebab kita apa? Because we are the same for hundreds of years, right? Ya, sekejap. Sekejap. Siapa nak masuk ni? Sekejap siapa nak masuk? Alright. Okay. Yeah, we are the same, right? We are the same, but evolution tu maksudnya kita tak sampai sini. Kita tak sampai evolution tu dah stop. Kita mungkin berubah kat sini saja. Sebab kita punya logically memang tak akan ada lah sebenarnya. Dia tak akan ada population yang akan reach genetic equilibrium. Tak ada population apa-apa pun kita tak akan dapat genetic equilibrium. Okay, population yang capai genetic equilibrium. Okay, sebab nak capai genetic equilibrium, allele frekuensi mestilah tak berlaku. Perubahan allele frekuensi tak boleh berlaku. Okay, yang ni tak boleh berlaku. Masalahnya, allele frekuensi sentiasa akan berlaku. Contoh mutation. Bila berlaku mutation dalam badan kita ataupun dalam generasi manusia ni, tipulah tak ada mutation. Awak UV tu dikira salah satu mutagen sebenarnya. Awak buat X-ray. X-ray punya radiation is one of the mutagen. So bila berlakunya mutation tu adalah dia akan menyebabkan berlaku perubahan allele frequency. Then your gene pool akan berubah. Tapi dia tak macam manusia, macam Jude cakap, kita tak adalah berubah tiba-tiba, kita tak ada telinga ke, kita tak ada hidung ke, tak adalah macam tu. Mungkin kita stop sampai sini saja. Okay? And tak ada population akan reach genetic equilibrium. Tapi Hardy-Weinberg law, okay, Pakcik Hardy-Weinberg dia propose. Okay, Pakcik Hardy-Weinberg. Diana okay tak? Okay, Pakcik Hardy-Weinberg dia propose satu law. Dia cakap frequency of allele and genotype in population gene pool remain constant over the generation. Okay, frequency of allele and genotype in population gene pool remain constant over the generation. So Pakcik Hardy-Weinberg ni cakap untuk satu population untuk reach genetic equilibrium, frequency of alleles and genotype remain constant over the generation. Maksudnya frequency of allele and genotype tak boleh berubah.
dia kena sama saja. 5 tahun lepas 0.7, nilai P dia 0.7, 5 tahun akan datang pun 0.7. Contoh. Okay, remain constant. Kalau satu population tu nak reach genetic equilibrium, the frequency of alleles and genotype remain constant over the generation. Selalu soalan tanya definition ni. Tolong ingat. And the one that we bold is the keyword. Okay, the one that we bold here is the keyword. Awak tinggal salah satu, contohnya awak tinggalkan genotype. Okay, you forgot to write the genotypes here. Still tak ada markah, 1 atau 0 markah awak. Tertinggal salah satu akan jadi 0. Kalau jadi perfect jawapan macam ni, dapatlah 1 markah. Okay, so itu Pak Cik Hardy-Weinberg Law cakap. Okay, Pak Cik Hardy-Weinberg cakap. Dia cakap kalau satu population nak reach genetic equilibrium, frequency of allele and genotype in population gene pool remain constant over the generation. Okay, so for example, how to reach the population in genetic equilibrium. Macam mana kita nak capai satu population yang ada genetic equilibrium. Okay, kita ada 5 assumptions. Mana dia? Okay, Hardy-Weinberg propose this assumption. If one population is in genetic equilibrium, so that population must abide 5 assumptions. Okay, dia kena follow these 5 assumptions. First, large population size. Okay, second, random mating. Third, no mutation. Fourth, no migration, no natural selection. Daripada 5 mungkin dia akan suruh awak state 3 atau 2. Okay, 2 atau 3. So yang kalau macam saya ingat, no lah, 3 no. No mutation, no natural selection, no migration. Okay, it's up to you, you want to remember which one. Okay, large population size, random mating, no mutation, no migration, no natural selection. So kita tengok dulu large population size. Kenapa kena large population size? Why? Because genetic drift may occur. Okay, population size must be large because if small size population, there is possibilities of genetic drift. Genetic drift adalah hanyutan jin. Awak akan belajar ni dalam SEM 2 nanti. Okay, maksudnya genetic drift ni maksudnya kalau dalam satu population ada 5 orang, katakanlah seorang keluar, dia akan bagi efek, dia akan bagi major efek kepada population tu. Compared to satu population yang ada 1000. Seorang keluar, dia tak akan bagi efek sangat. That's why population size is large. Okay, alright. Second, there is random mating. Okay, there is random mating. Okay, random mating. Maksudnya dia tak boleh pilih, okay, untuk kekalkan anak, contoh, untuk kekalkan anak yang handsome, nak dapatkan anak handsome, yang penguin yang cantik kena kahwin dengan penguin yang handsome. Contoh, nak kekalkan dia punya kecantikan, kehandsomean tu, dia pilih. Tak boleh macam tu. Dia kenalah berlaku random mating. Yang ketiga, no mutation. Because there is mutation, there will be change in allele frequency. Okay, katakanlah berlaku mutation, it will change the allele frequency. Okay, it will change in allele frequency. Okay, next, no migration. Maksudnya tak boleh keluar, tak boleh masuk. Dalam satu population tu, tak boleh keluar dan tak boleh masuk. Sebab bila ada pergerakan keluar masuk, migration, it will cause gene flow. So untuk satu population tu capai genetic equilibrium, impossible lah untuk tak berlaku migration. Setiap population akan berlaku migration untuk animal, contohlah. Okay, contohnya animal dia akan berlaku migration dari sana ke sana, ke sana ke sini. Okay, so dia mestilah
macam mana cakap, dia mestilah berlakunya migration supaya allele dia akan berubah. Tapi untuk reach genetic equilibrium, no migration. Okay. Yang kelima, no natural selection. No natural selection, which is very impossible because in our environment, okay, in our natural selection. Yeah, in our environment, even to human, plants or animals, there is natural selection. Apa itu natural selection? Awak akan belajar SEM 2 nanti. Okay, but natural selection only select individuals that fertile and it will able to reproduce. That is natural selection. Natural selection, nature will select which individual that is fertile and it will able to pass the allele to the next generation. Okay, itu adalah natural selection. So, kalau untuk genetic equilibrium, assumption kelima, no natural selection. Okay, so kita ada 5 assumptions. Large population size, random mating, no mutation, no migration, no natural selection. Alright, okay. So, alright, kita tengok kepada Hardy-Weinberg equation. Okay, Hardy-Weinberg equation. Alright. Okay, apa itu Hardy-Weinberg equation? We have two equations that you need to remember. The first one is P plus Q equals to 1. Okay, the one we discussed earlier in 5.1. P is frequency of dominant allele. Q is frequency of recessive allele. Dalam exam kena tulis nama dia penuh. Okay, nanti saya tunjuk cara nak tulis. Equation yang kedua is P squared plus 2PQ plus Q squared equals to 1. Okay, P squared refers to frequency of homozygous dominant individual. Okay, frequency of homozygous dominant individual. 2PQ frequency of genotype for heterozygous. Q squared frequency of genotype for homozygous recessive individual. So for example, P squared is A besar, 2PQ A besar, A kecil, Q squared A kecil, A kecil. Okay, yang tu. You have to remember. And kalau dalam soalan, always found Q squared first. Soalan apa-apa pun kalau awak jumpa dalam topik 5 ni, any soalan, cari dulu Q squared. Sebab daripada Q squared awak akan dapat nilai Q. Daripada Q awak akan dapat P, dari P awak akan dapat P squared and then awak akan dapat 2PQ. Nanti kita tengok contoh. Alright, so kenapa dia P squared, kenapa tak huruf lain? Okay, kenapa tak kenapa tak huruf lain? Okay, ni contoh kita buat assumption. A represents the dominant allele. A kecil adalah represent recessive allele. So bila kita buat pure breeding, dapatlah F1 heterozygous. Lepas tu kita buat self cross. Lepas tu kita buat Punnett square. Bila kita buat Punnett square, okay, A represent dominant allele. So P, Q. So A kahwin dengan A dapatlah P squared. So P squared adalah frequency of homozygous dominant. P kahwin dengan Q dapatlah PQ. Okay, A besar, A besar, A kecil, P kahwin dengan Q lagi, dapat lagi PQ. A kecil, Q kahwin dengan Q, dapatlah Q squared. Okay, Q squared. So, macam itulah kita dapat equation yang P squared plus 2PQ plus Q squared equals to 1. Okay, so kalau kita tengok, nanti contoh ni lah tapi kita tengok notes ni dulu. Okay, important notes, if number of samples are 10,000 and above, your answer should be in 4 decimal places. Okay, number of sample 10,000 dan ke atas, kita ambil 4 decimal places. 1,000, 3 decimal places, 100, 2 decimal places. And decimal places must be consistent. Contoh, kita tengok question 1. Okay, question 1.
Question 1 cakap resistance toward a type of pesticide for a population of rats is controlled by dominant allele. Okay, resistance toward a type of pesticide for a population of rat is controlled by dominant allele. So siapa yang resistant? Okay, siapa yang resistant adalah R besar. Ish, tak nampak. Sekejap. Okay, siapa yang resistant adalah R besar. 64% resistant. Okay, so kalau resistant, okay, resistance adalah R besar, dominant allele. Okay, kalau soalan, every time awak jumpa soalan, awak kena tengok hint dia. Apa soalan dah bagi? Okay, soalan dah bagi apa? Contohnya dekat sini, soalan dah bagi nilai apa? Kat dalam soalan ni, soalan dah bagi nilai apa? P ke, Q ke, P squared ke, 2PQ ke, Q squared? Soalan dah bagi huruf apa? P. 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 Okay. P. P. Okay. Okay. Tak, ya, bukan pandai. Ya, pandai. And terima kasih kerana teka. Terima kasih kerana bagi jawapan. Saya baca balik. Resistance to a type of pesticide for population of rat is controlled by dominant allele R. Okay. Betul. Dia dah bagi P kan? Okay. 64% ni nilai untuk apa? Nilai untuk huruf mana? 64%. P square plus P 2PQ. Apa dia? Manisha? P square plus 2PQ. Yes, 64% dia cakap kat sini adalah dominant. So 64% ni adalah R besar, R besar, R besar, R kecil. R besar adalah P squared, R besar, R kecil heterozygous adalah 2PQ. So 64% ni adalah nilai homozygous dominant and heterozygous. As I said, always find Q squared first. Apa-apa pun kalau untuk soalan, cari dulu nilai Q squared. Sebab Q squared mewakili satu sahaja. Dia mewakili R kecil, R kecil. Kalau 64% ni awak terus ambil untuk buat calculation, tak boleh, salah sebab dia mewakili dua benda. Homozygous dominant dengan heterozygous. So always cari Q squared dulu. So first kita tengok soalan nak apa? Soalan nak frequency for R allele. Soalan nak huruf apa? Soalan nak huruf apa? Soalan nak huruf P. Soalan nak dominant allele. Next, soalan nombor 2, calculate the number of rats. Calculate the number of rats with genotype R besar, R besar, R besar, R kecil dengan R kecil, R kecil. Soalan nak berapa ekor yang homozygous dominant, berapa ekor yang heterozygous, berapa ekor yang homozygous recessive. So kita tengok dulu macam mana nak kira soalan pertama. Calculate the frequency for dominant allele. Assume that the population is in genetic equilibrium. P squared plus 2PQ plus Q squared equals to 1 and P plus Q equals to 1. So first, yang ni wajib tulis Jangan terus tulis Q squared. Kena tulis macam ni dulu. Baru dapat markah 1. Okay? Kalau setiap marking kita akan tekankan macam tu. Awak tak boleh terus tulis Q squared. Kena tulis apa Q squared tu? Frequency of homozygous recessive genotype. So frequency of homozygous recessive genotype Q squared sama dengan 0.36. Mana datang 0.36 ni? 100% Pandai. Mesti dalam lecture dah belajar. Okay, 100 tolak 64 dapatlah 36. Kenapa 64? 64 tadi nilai yang dia dah bagi. Okay, nilai yang dia dah bagi dalam soalan. So kita dapatlah 36 ni untuk selebihnya, iaitu R kecil, R kecil. Okay, tukarkan kepada dia punya frekuensi, dia punya decimal places, decimal point, dapatlah Q squared sama dengan 0.36. So nak cari Q. Okay, ni Q squared Kita nak cari Q, kita nak cari recessive allele. Q equals to square root of 0.36. Q dapatlah 0.6. Okay.
Still tak menjawab soalan sebab soalan nak nilai P. Frequency of dominant allele, P equals to 1 minus Q, P 1 minus 0.6 and this is your P. 1 markah. Okay. So dah dapat P. Okay. Dah jawab dah soalan pertama. Dia nak P, calculate the frequency of a dominant allele. So dapatlah P dengan senang hatinya. So always cari nilai Q squared dulu. Cari dulu nilai Q squared supaya boleh dapat nilai P and Q. Then soalan nak calculate the number of rats with genotype homozygous dominant, heterozygous and homozygous recessive for a population of 200 rats. So kalau soalan ni mungkinlah 3 markah lah. Okay, 3 markah ataupun 4 markah, tak ingat dah. Okay, 3 atau 4 markah kalau soalan macam ni. Setiap satu ni 1 markah. Alright. First, you have to find P squared. Okay, frequency of homozygous dominant genotype, R besar, P squared equals to 0.4 square kan, dapatlah 0.6. Ini baru awak punya frequency. To find the number of rats, you must times the population. Sekarang population bagi 200 rat. So 0.16 times by 200 rats, you get 32. So 32 rats is homozygous dominant. Okay, then you want to find your 2PQ. Okay, number of rats that are 2PQ. So frequency of, first you need to find your 2PQ first. Okay, first you need to find your value of 2PQ. So 2 times by 0.4 times 0.6. You get 0.48. 1 markah. And dekat sini substitute kena betul. Kalau awak substitute 2 PQ, awak tulis 2 darab 0.6. Padahal 0.6 tu adalah nilai untuk Q. Walaupun jawapan dia betul, kat sini awak tak dapat markah. Okay, kat situ awak tak dapat markah. Substitute pun kena betul. Okay. Next, dah dapat frequency to find the total number of rats yang heterozygous times by 200 and you get 96. So now we have 96 rats that are heterozygous. And the lastly, the question asks you to find number of rat with homozygous recessive. Okay. So frequency of homozygous recessive, Q squared dah dapat lah tadi 0.36. Q squared times by 200. 0.36 darab dengan 200 dapatlah 72. So we have 72 rats that are homozygous recessive. Okay. Boleh ke? Boleh. Alright. Ada apa-apa nak tanya? Ada yang tak faham ke? Ada yang tak faham? Okay, saya assume semua faham. Alright. Now, contoh kita tengok yang ni. Okay, kita try yang ini. Kita try question 3. Okay, a certain blood defect is caused by recessive allele. The probability of new babies born with the defect is 1 to 25,000. So sekarang ni soalan nak calculate the allele frequency PQ and genotype frequency P squared to PQ Q squared. Okay, katalah soalan ni 5 markah. Setiap ni dia 1 markah. Okay, so first soalan dah bagi nilai apa? Ini soalan dah bagi nilai apa? Terus nilai apa tu? 1/25,000 tu nilai apa? Homozygous recessive. Homozygous recessive. Very good. Thank you. So frequency. Then awak tulis lah frequency of, awak tulis panjang-panjang tu. Q squared equals to 1/25,000. Okay. This is your Q squared. First you find dulu Q. Okay, nak dapatkan Q kan, nak dapat P dan Q, cari dapatkan Q squared punya value, square root kan, dapatkan Q dan dapatkan P. Kira kejap berapa?
Saya bagi masa 3 minit untuk buat. Bagi saya semua jawapan. PQ to P squared to PQ Q squared. Dapat dah ke? Berapa? P? P berapa? Guys, dapat ke tak? Okay dah, saya nak try. Okay, berapa? Ya. Si ya. Ha. Saya tak tahu betul ke tak, tapi saya dapat 0.99368. 368 kita ambil 4 decimal places, so it will be 0.999. 0.99937 kan? Okay. Dapat tak yang lain? Dapat. Dapat. Siapa tak dapat angkat tangan? Dapat. Okay. Q berapa? Q. 0.0063. Okay. 0.0063. Okay. P squared. 0.9874. 0.9874. Very good. 2PQ. 0.0125. 0.0125. And your Q squared? 0.0063. Sure. Q squared. Q squared. Okay. Q squared. 0.0004. Okay, 0.00004. Okay, semua dapat tak macam ni? Dapat. Okay, siapa tak dapat angkat tangan please? Dapat. Okay, dapat Alright. Okay, so katakanlah kita tengok contoh sebab ada soalan biomix yang contoh dia macam ni. Soalan biomix ke soalan pasir tak ingat saya. Katakanlah dia bagi macam ni. For a population of shorthand cattle, the following data was obtained. CM phenotype rate, number of individual is 110. Okay, so wait. Okay. 110. CMCP red and white 150 dia punya number of individual. CPCP adalah white, dia punya number of individuals is 48.
Okay, sekarang soalan tanya, calculate the frequencies for error C, M and CP. Ini soalan kodominan ni. Okay, kenapa saya tahu kodominan? Sebab dia punya ada rate dengan Y. So sekarang soalan nak calculate the frequencies for error C, M and CP. So cari nilai CM and CP. Contoh, kalau awak nak cari frekuensi total number of CMLL berapa? Ni. Okay, sekarang ni nilai ni. CM ni nilai apa? Huruf apa? Huruf apa? P ke? P squared ke? P squared kan? Red and white? CMCP? 2PQ. 2PQ. Very good. 2PQ. So yang ni akan jadi Q squared yang bawah sekali ni. Kan? Q squared. Okay. So sekarang soalan tanya cari frekuensi for CMLL. So berapa total number of CMLL? CMLL sekarang ada berapa? Kita tengok ni. Ada 110 kan? CM ada 2 kan? Okay. So 2 110 tambah dengan 150. Kenapa 150? Pandai. Sebab ada 1 cm dekat red and white. So 150. Okay, over dengan total number of allele. So total semua tu berapa? 110 tambah 150 tambah 48. Ada berapa? 308. 308. So 2 darab 308. Kenapa 2? Sebab setiap orang akan bawa 2 allele. Okay? Setiap apa ni? Cattle ni akan bawa 2 allele. So 2 darab 308. So berapa awak dapat kat sini? 0.6. 0.6. Pandai. 0.6. Kira kejap untuk yang ni frequency of CPLN ni. Kira kejap. Berapa? Berapa? Guys? 0.4. 0.4. Pandai. Okey, setakat ni okey ke? Okay. Okey, alhamdulillah. Senang kan topik ni? Piece of cake je kan? Kan? Cakapkan sekarang? Ya kan? Kan. Okay. Alright, so most of you dah dapat biomix. Nanti try buat soalan biomix, and then nanti saya akan assign saya akan select a few soalan daripada dalam biomix tu, nanti kita bincang. Okay, kita bincang dua minggu lagi, lama ni. Minggu depan lah kita bincang minggu depan. And get ready untuk awak punya UPS minggu ni. Okay, UPS 1 minggu ni, so make sure dapat full mark 13/13. Kalau ada salah pun minta salah satu je. Sebab ini awak punya PB kan, dia masuk PB. So minta nak inilah buat betul lah. Okay, lepas tu dalam bulan ni juga awak akan di-assign untuk assignment.